Hello everyone and welcome to my channel English with Zainab, English lessons for baccalaureate students. Today's lesson is a communication lesson. It's going to be about how to express our lack of understanding and how to ask for clarification. أول حاجة نفهمو شنو هو العنوان. Expressing lack of understanding هي أنك تعبر على عدم فهمك لشي حاجة. And asking for clarification هي أنك تسول على تطلب توضيح باش ما يبقاش هذاك lack of understanding باش تفهم. نشوفوا العنوان شنو ممكن نستافدوا منه. So first of all we have the verb to express, the verb to understand and to ask. هنا عندنا ال ing form ديال ثلاثة ديال لي verb اللي تتسمى gerund. So ال ing form تيكون الverb كتزيد ليه ing تتسمى الجيرند. عندنا the verb to express وعندنا the verb to ask وعندنا the verb to understand. الفرق بيناتهم هما هادو are regular verbs في حين هذا irregular verb. شنو هو regular verb وشنو هو irregular verb؟ الفرق بيناتهم هاد irregular verb هذا ما تيخضعش لنفس قواعد التصريف ديال الافعال العاديه اللي تتسمى regular verbs، اللي مثلا فاش كنبغيو نحولوا للباست كنزيدوا لهم ed فتيعطيونا asked في الباست وتيعطيونا expressed زدنا لهم غير ed. وها هما حنايا عندنا simple past ديالهم عندنا لا فورم ديالهم سهله، ولكن the verb to understand كيولي understood. كما كتشوفوا هنايا السافكس ديالو تبدل اللي هي terminaison تبدلات، ولكن كيفاش غادي نعرفوا كيفاش خاصنا نبدلوها او لا simple past ديال هاد الفيرب سهله. كاينه واحد لا ليست ديال irregular verbs اللي كتحفظوها فيها irregular verbs اللي كاين في اللغه الانجليزيه وفيها simple past ديالهم وحتى past participle اللي بعض المرات تيكون مغاير على simple past. هاد الشيء اللي كاين هذا هو الفرق ما بين regular verb و irregular verb. ابارسا كاين lack اللي خاصنا نفهموها. شنو هو lack؟ lack في الديكسيونير is a condition of not having any or enough of something especially something necessary or wanted. شنو عنيت بهذا الشيء اللي قلت دابا؟ هي ان ما تكونش عندك الكفايه من شي حاجه ضروريه، شي حاجه خاصها تكون ولكن انت عندك ناقصه وما عندكش كفايه منها. lack of understanding هي انك ما فاهمش، انعدام الفهم. هنا ما فهمتيش او لا فهم اللي كاين قليل وما كافيش وخاصك توضيحات باش تفهم، واللي هي clarifications هي توضيحات. to clarify جايه من the verb to clarify و the verb to clarify is to make something easier to understand. To make something clearer or easier to understand. So هكا غنكونوا قسمنا الدرس لجوج ديال لي بارتي. البارتي الاولى expressing lack of understanding والبارتي الثانيه is asking for clarification. Now كيفاش how are we going to express our lack of understanding؟ كيفاش نعبروا على اننا ما فهمناش؟ we will use some expressions اللي عندنا هنايا دابا. مثلا I don't quite follow you، ما تبعتكش مزيان so I didn't understand. او لا ممكننيش نقول لك I don't understand، انا ما فهمتش. I don't get the point، ما وصلنيش المغزى او لا ما فهمتش القصد من هادشي اللي قلتي. it's not really clear to me، هادشي ما واضحش بالنسبه ليا مزيان. I missed the point، عندها نفس المعنى ديال I don't get the point. I don't see what you mean or meant. هاد meant هي the verb mean في الباست. كما كتشوفوا هذا irregular verb، فباش نحولوه للباست تبدل لينا ما زدنا ليش ايدي. what do you mean by وكنقولوا داك الشيء اللي بغينا. انت what do you mean by this word؟ what do you want to say؟ اشنو بغيتي تقول؟ so هادو expressions هاد التعابير هادو الا ما فهمناش شي حاجه كنستعملوهم to express our lack of understanding باش نعبروا على اننا ما فهمناش. بيان سور الا ما فهمناش خاصنا نفهمو
That's why we are going to ask for clarification. And to ask for clarification, we will use expressions عاوتاني. هون هادو اللي قدامنا نقراوهم ونفهموهم. Could you be more explicit? شنو المعنى ديال explicit؟ مثلا to be more explicit is to give more details. هي أنك تعطي تفاصيل أكثر. To give more details كتفصل. Can you be more explicit؟ ما فهمناش شي حاجة خاصها تفاصيل أكثر، غنسول هذاك الإنسان Could you be more explicit please؟ واش تقدر تعطيني تفاصيل أكثر؟ Why؟ To understand tout simplement. Can you be clearer؟ واش ممكن تكون أكثر وضوح؟ Clearer, more clear مثلا. Could you clarify؟ Can you elaborate on this point? To elaborate هي to add more information. To elaborate is to add more information. يعني can you elaborate on this point؟ واش ممكن تزيدني معلومات أكثر على هذه النقطة مثلا. And by the way, we cannot say informations هنايا. Why؟ لأن هاد الاسم هذا is an uncountable noun. Uncountable noun. والuncountable nouns هما واحد nouns واحد الأسماء اللي ما عندهمش la forme du pluriel أو اللي ما عندهمش صيغة الجمع. There is no plural form for uncountable nouns. يعني ما كايناش شي حاجة سميتها informations. بالعكس كاينة pieces of information ولكن ما كايناش informations. وهنا كاين مجموعة ديال الأمثلة مثلا advice ما كنقولوش advices ما كتقالش علاش because advice is an uncountable noun. مثلا bread ما كنقولوش breads علاش لأن it's an uncountable noun يعني ما عندهمش صيغة الجمع فبالتالي ما يمكنش نزيدوا ليهم اس اصلا. ولا بغينا نعبروا على ان كاين مجموع بزاف ديال هاد الادفايس ولا بزاف ديال bread كنستعملوا مثلا كلمه بحال pieces of information, pieces of bread, pieces of advice. ما كنقولوش ليهم ما كنزيدوش ليهم اس نهائيا because they are uncountable nouns. Could you give an example؟ واش ممكن تعطيني مثال؟ Can you/could you be more specific please? Here specific is دقيق أو لا تكون تعطيني شي حاجة بالتحديد. Could you be more specific؟ واش ممكن تكون أكثر دقة في واحد الحاجة. To clarify هادشي كامل بالنسبة للتوضيح. Let's practice. عندنا two situations in both situations we are going to express our lack of understanding and ask for clarification using the expressions we have seen. غنستعمل دوك لي expressions أو التعابير اللي شفنا باش نعبروا على أننا ما فهمناش وباش نطلبوا توضيح ونفهموا. The first situation is you are a student who doesn't understand and wants more clarification. أنت تلميذ أو طالب وما فهمتيش وبغيتي واحد التوضيح أكثر. Second situation is you are a foreigner who wants to know why people take off their shoes when going into the mosque. أنت أجنبي foreigner وبغيتي تعرف علاش الناس كيحيدوا صبابطهم قبل ما يدخلوا الجامع. Take off هنايا is a phrasal verb. والphrasal verbs هما واحد الverbs اللي تيكون عندهم preposition موراهم وغنقراهم حتى هما هاد العام إن شاء الله غنشوفوهم في الجرامر. So you are a foreigner أنت أجنبي بغيتي تعرف علاش ما فهمتيش علاش الناس تيحيدوا صباطهم قبل ما يدخلوا الجامع وغتبغي توضيح. The first situation ممكن tout simplement نقولوا we will use هذوك expressions اللي شفناهم قبيلات. أولا خصنا نعبروا على أنني أنا مثلا تلميذ وما فهمتش. أول حاجة شنو غادي نقول مثلا I don't understand the topic you gave us today. مثلا ما فهمتش واحد الموضوع. I will say okay I will say I don't understand today's topic. I don't understand today's topic. ما فهمتش الموضوع ديال اليوم مثلا او لا today's lesson او لا I don't understand. المهم انت غتحدد داكشي اللي ما فهمتيش. انا دابا
I have already expressed my lack of understanding. دابا شنو خاصني ندير؟ I need to ask for clarification. How can I ask for clarification؟ كيفاش نطلب توضيح؟ غادي نقول Can you be more explicit please؟ شفنا هاد العبارة، شفنا هاد الاكسبرسيون قبيلات. Can you be more، زعما can you give me more details، واش ممكن تعطيني تفاصيل أكثر. Can you be more explicit please؟ هانا دابا درتهم بجوج، درت expressing lack of understanding ودرت في نفس الوقت asking for clarification. So ساليت مع هاد situation. دابا ندوزو situation number 2 وغادي نقول انا ما فهمتش اصلا علاش الناس يحيدوا صباطهم قبل ما يدخلوا للجامع. خاصني نعبر على انني ما فهمتش وخاصني نطلب التوضيح. نقدر نقول I don't see why people take off their shoes I don't see why people take off their shoes before to enter to the mosque. Before to enter the mosque. هنا دابا I expressed my lack of understanding. I don't see why people زعما I don't understand why people take off their shoes. ما فهمتش، ما عرفتش. دابا ask for clarification. نقدر نقول سؤال Does this have particular reason? Does this have particular reason? واش هادشي عنده شي سبب معين؟ I am asking for clarification. Does this have a particular reason? هذه الكلمة تتكتب particular بالR ولكن كتقرا particular. So I don't see why people take off their shoes before to enter the mosque. هنا دابا قلت أنني ما فهمتش وسولت على التوضيح، طلبت التوضيح. Does this have a particular reason؟ وهكذا غنكونوا سالينا البراكتيس ديالنا وسالينا هذا lesson ديال communication. If you like the lesson put a like. إلا عندكم شي سؤال أو لا بغيتو شي درس نشرحو كتبوه في commentaire and share this with your friends if you think that this lesson was useful. Thank you.